Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we have discussed about the some important concept of molecular basis of inheritance. That is the content number one, the study about the structure of DNA and a nucleosome model. That is a packaging of DNA. And what are the different experimental evidences for the search for genetic materials? We are already studied about that. And the types of RNA which is required for the mechanism of all the central dogma of molecular basis. So that is a tRNA and rRNA along with a mRNA also be required, and some of the important difference between the RNA along with a DNA molecules. Okay, now today the new concept of molecular basis of inheritance, that is mode of replication. The replication is nothing but the copying of a duplication of DNA material, that is a DNA replication will be conducted, and how the mechanism of DNA replications will be conducted, and what are the requirements the required for the mode of replication, and which is the experimental evidence proof for the a mode of the DNA replication mechanism. Okay, now. So we'll coming to the first one, definition about the replication. What do you mean by the word replication? ಯಾಕೆ ನಾವು replication ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ meaning ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. So we are well known. DNA is nothing but it is a completely double standard or single standard. We are well known the DNA is always in the form of a double standard nature of DNA, and it will be made up of a two chain anti-parallel direction of a two DNA chains will be present. Okay, now. So here the DNA replication is a copying of DNA from the one of the parental DNA. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೈ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಪಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ a single a parental stand that will be act as a template stand for the formation of a new DNA. So ಅದಕ್ಕೆ DNA replication ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So DNA replication ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA from the parental DNA. So parental DNA ದಿಂದ DNA ನ್ಯೂ ಕಾಪಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that mode of a mechanism we can call DNA replication ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And who proposed the mode of DNA replication? ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ DNA replication ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಕ್. The Watson and Crick, the double helical model of DNA will be a given detailed description. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಕ್. ಓಕೆ, and these Watson and Crick, they are described regarding the replication with a mode of semi-conservative model. So ಇಲ್ಲಿ DNA replication will be conducted, but the mode of DNA replication should be ಯಾವ ತರ DNA replication ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ semi-conservative model of DNA replication. Semi-conservative ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Semi is indicate for the off conservation. So semi is indicate for the off ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So off conservation is nothing but a off parental stand will be present and another off should be a new DNA strands will be present. So formation of double stranded DNA with respect to the one old strand, and there is a formation of one new strand, that is considered the semi conservative model of a DNA replication. Okay, and it can suggest that the DNA it will be parental strand act as a template. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ parental DNA strand ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, and we can get a end result will be one will be parental strand and another one will be a new DNA strand. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ end result ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ one parental strand will be present and another one will be a new DNA strand will be present ಅನ್ನೋದು. So ಇದು as DNA act as a semi conservative mode of replication. So semi conservative is indicate of they have conserved from the parents to formation of a new DNA copy. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So this is the semi conservative mode of DNA. ಇಲ್ಲಿ parental strand of DNA ಇದೆ, two DNA strands will be present, okay, and two DNA strand converted into a single, just ಇಲ್ಲಿ two DNA ಇದೆ, in between the nitrogen base pairs comparison of complementary base pair hydrogen bonds ಏನಿದೆ break down ಆಯ್ತು, and here also one copy parental strand, another also another new one copy of parental strand. By the use of one parental strand we can get a formation of a new strand of DNA. So ಇಲ್ಲಿ another new strand development ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ complementary ಆಗಿ. So that is indicate for the mode of DNA will be always semi conservative replication. Semi is indicate for the of they have parental and another of will be always new DNA strands will be present. Okay na? And who discovered the DNA act as semi conservative with experimental proof anta tagondre, like according to the like Matthew Messelson and Franklin Stahl. ಇಲ್ಲಿ Messelson and Stahl experiment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. The Matthew and Messelson with respect to the Franklin Stahl in the year of 1958 they have proved that the DNA is always in the form of a semi conservative mode of DNA replication will be conducted. So ಇವರಿಬ್ರು scientist ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they are proved DNA always their production in the form of new DNA semi conservatively ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. and what is the experimental proof evidence ಏನಪ್ಪಾ ಇದಕ್ಕೆ, how there is a mode of semi conservation will be observed ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so just if we take the experimental evidence according to the Messelson and Stahl experiment, and these Messelson and Stahl used the a preparation of two different cultural media, just ಅವರು two media select ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ of the growth and development of E. coli bacteria. So ಎರಡು ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾನು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಟೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವಲೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, and one will be preparation containing one media, it will be made up of a like N15Cl salt. like ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ N with a 15 molecules of isotopic nature of salt, and N15 is indicate for the heavy isotope of nitrogen. N15 ಅಂದ್ರೆ meaning it is a heavy isotopic nature of nitrogen, so that N15 was incorporated into the both the different strands of bacterial DNA, and the bacteria always they can become a heavier. ಸೊ ಇದೇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, and the media will be consisting of a N15 number of isotopic nature, heavy isotopic nature will be present, and here there is a insertion of DNA of the bacteria DNA insert ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and after the result ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ here the DNA will be present, ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA presence ಇದಾವೆ, and the both DNA it will be made up of N15 containing isotopic nature. ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ DNA ಏನಿದೆ ಆ DNA it will be have isotopic property, that is nothing but a N15 isotopic nature. 15 indicate for the heavy isotopic nature of a N15 nitrogen atom will be present, and that heavy isotopic nature if they are presence in the DNA, the DNA become heavier. ಸೊ ಅಂತ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
it is heavier molecule. Okay, na? This step number one. The Messelson and Stahl, they have conducted the experimental evidence for the mode of DNA replication ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the same with respect to the next procedure ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Other preparation containing a N14 salts. Next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ preparation ಏನಿದೆ ನಮಗೆ N14 salts ಇದಾವೆ and it can be incorporated the both the different strand and the DNA become lighter DNA. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ process conduct ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. First they are selected. ಏನ್ select ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ N15 media along with the N14 media. So ಇಲ್ಲಿ first example number 1 they are cultured. The bacteria will be present. So bacteria ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay na? And the bacteria it will be grown under the media. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ growth ಮಾಡಿರೋದು N15 ಅಲ್ಲಿ. And all the DNA molecules should be consisting of ಯಾವ DNA ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ N15 DNA only. ಇದು important. Okay na? And we'll coming to the N14 ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the DNA have both the side N14 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, half of they have N14 and another half they will be N15 ಇದೆ. So the molecular weight of N14 containing media will be lighter. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. N15 ಗೂ ಮತ್ತೆ 14 ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. Bacteria grown under the N14 containing isotopic nature of salt. All the DNA become ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ N15 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ DNA we can call N15 DNA, heavy isotopic nature of DNA ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the step number 1. According to the Messelson and Stahl, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ. They again took the E. coli cells from the N media. ಇಲ್ಲಿ N15 ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು and then they are transferred to the N14 media. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ N15 DNA ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ N14 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದ ಜನರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, the mode of replication time period will be just 20 minutes. 90 minutes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a single bacteria converted into two bacteria ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? And after the conversion of single into double, reproduction will be completed and they can isolated and they can centrifuge the DNA and based on the density we can observe the hybrid DNA. So ಇಲ್ಲಿ N15 containing DNA na they are grown under the condition of N14. First generation complete ಆಯಿತು with a time duration ಎಷ್ಟು ನನಗೆ 20 minutes. and ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಕಾಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ all they will be have hybrid. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ DNA all they will be related to the hybrid DNA. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, hybrid ಅಥವಾ intermediate DNA will be produces. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ DNA ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ DNA ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA will be one strand of DNA consisting of a heavy isotopic of N15 and another strand of DNA they are made up of a light isotopic of N14. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA N15 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿದಾಗ all there is consisting of N15. But when compared to the N15 DNA transport to the N14 media, one generation ಅಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ along with the 14 ಇದೆ, we can get intermediate of DNA or there is a formation of a hybrid DNA. So ನಮಗೆ end result ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ನನಗೆ hybrid DNA will be produced. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the second generation. So next generation ತಗೊಂಡಾಗ same the N15, N14 containing a DNA strand grown under the 40 minutes. After that second generation ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು N14 ಮೀಡಿಯಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. and the N14 they can become lighter DNA, completely pure DNA will be formation. and there is a N14 with a N15 formation ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. here also hybrid and here also hybrid DNA and completely pure DNA of a N14. So after this F2 generation 50% of DNA will be hybrid ಇರುತ್ತೆ
and another 50% of DNA will be a lighter DNA. So the DNA will be a molecular weight very less. So ಇಲ್ಲಿ lighter DNA along with the heavier DNA ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ based on the identification of a density of the molecule. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲಿ 50% of DNA they are hybrid nature and another 50% of DNA will be a lighter nature. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು after the second generation, that is a 40 minutes will be completed, there is a equal amount of hybrid DNA ಇದೆ along with the lighter DNA will also be they are present in the F2 generation, meaning F2 in the presence of a generation number 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ this is the a statement according to the Michelson and Stahl. They are described regarding the semi-conservative mode of DNA replication. So the experiment it is confirmed that always the DNA should be replicate in the form of semi-conservatively because of here the 14 media incorporated into the 14 they have formation of always 14 only. 15 containing media, so the 15 containing bacteria grown under the 14 media formation of intermediate phenotype. So it is a formation in the sense of a semi-conservative mode of replication. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು diagram observe ಮಾಡಿ ನಾವು based on the N15, N14 ಇದು test tube at the basal part ಅಲ್ಲಿ 14 because of heavy molecular weight should be present. Okay na. And we'll coming to the after the 20 minutes ಇಲ್ಲಿ first generation complete ಆಯ್ತು. both will be intermediate ಬಂದಿದೆ. ಸೊ intermediate in the sense ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ it can move ಈ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So that is indicate for the hybrid DNA. After another 20 minutes, total 40 minutes, the DNA become two part. 50% will be a hybrid and another 50% will be a lighter DNA molecules will be producers and they can be separated based on the centrifugation of cesium chloride density. And we have to separate, we can get a always the new DNA will be replicate in the formation of a semi-conservatively. So idu according to the Michelson and Stahl, they are described the DNA is a semi-conservative mode of replication with the use of a animal that is a bacterial cell. Idu experimental evidence for the mechanism of DNA replication. Okay na. And we'll coming to the same experiment they are conducted in a plant also. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು animals ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ here also the plants ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡನು ಸೇಮ್ the DNA mode of replication ಏನಿದೆ semi conservative ಅನ್ನೋದನ್ನ they are proved another different scientist. So ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Tyler along with their colleagues. Tyler and their colleagues in the year of 1958 they performed the similar same experiment with respect to the example of one plant body, a Visica faba, we can call commonly faba beans. Beans ಏನಿದೆ and here they are used for the faba beans for their experimental evidence and using the some kind of molecule. ಅಲ್ಲಿ Michelson and Stahl they are used as the some kind of isotopic nature like NH4Cl of salt of 14 and along with NH4Cl of 15 media. ಇವು heavy isotopic nature along with a light isotopic nature. But ಇಲ್ಲಿ Tyler and their colleagues they are conducted the same experiment. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ same experiment conduct ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But they are used the some kind of media will be different. That media we can call radioactive thymidine media. So media ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ radioactive thymidine and can deter and they can detect the distribution of the process of new DNA synthesis. ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನ್ಯೂ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಥೈಮಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿಡಿನ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿಡಿನ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ they are detected the same mechanism for the
a semi-conservative mode of DNA replication in a plant with the example of fava beans plant. Okay, na? And it can prove that DNA in a chromosome also they can replicate semi-conservatively. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. The DNA will be undergo the semi-conservative model of replication. But ಇಲ್ಲಿ same DNA in a chromosome, complete chromosome ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. That chromosomes also have mode of replication in the sense of semi-conservatively. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ exact ಆಗಿ semi-conservative mode of replication should be occur. Okay na? So this is the first experimental evidence for the mode of DNA replication with respect to the Michelson and Stahl along with the Tyler and their colleagues. Okay na? And we're coming to the process of DNA replication. So ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. What are the experimental evidence ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. Then we're coming to the mode of replication. ಈಗ exact process of replication. How there is a DNA, it will be conversion of new DNA. New DNA ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ basically the DNA have some kind of a starting point for the replication, and it can start at a specific location or a point, that is a origin of replication site. So ಇಲ್ಲಿ bind ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ and production of new DNA ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ specific site will be present within the any kind of DNA. ನೀವು ಯಾವ DNA ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ there is a presence of ORI site ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ORI is indicated for origin of replication site ಅನ್ನೋದು. And this ORI site, it will be present on the area of DNA. So ಇಲ್ಲಿ DNA ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ example ಆಗಿ. So ಇದು DNA, structure of DNA, and the DNA it is made up of a DNA ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು presence ಇದೆ, like ORI site ಇದೆ, origin of replication, this is the site of ORI ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. And here also another ORI site will be present. Okay na? So function of ORI is initiation of replication ಅಥವಾ starting point of DNA replication ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, and a unit of replication with a one origin site, and that is considered the replicon. So ಇದು ಒಂದು DNA, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that point is responsible for the production of new DNA ಅಂತ. So and production of replicon ಅಂದ್ರೆ meaning it is a new copy. So replicon is indicated for the new copy of DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Okay na? And during the DNA replication, the two different strands will be undergo the unwind, and they have separated by the breaking of H bond. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು example ನೋಡಿ, double stranded DNA ಇದು. Okay na? So double stranded DNA will be converted into a single strand nature. ಈ part observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. The DNA should be in the form of a single stranded ಇದೆ, because of in between that ಏನ್ presence ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ hydrogen bonds will be present, but the hydrogen bonds will be undergo the breakdown. Complete hydrogen bonds ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ breakdown ಆಯ್ತು in the presence of one requirement enzyme. That enzymes we can call it as a helicase enzyme. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ, and how they will be double strand converted into single strand because of there is a breakdown of ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು hydrogen bond, presence of a enzyme ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ helicase enzyme be required. So helicase ಅಂತಕ್ಕಂಥ enzyme they are easily break the hydrogen bonds in between the strands of DNA, and after the breakdown of hydrogen bond, the unwinding of DNA molecule at a specific point, and that specific point it is a look like a some kind of shape that is indicated for Y-shaped structure, and that Y-shaped structure of a site that is will be we can call replication fork. So ಇಲ್ಲಿ formation ಆಗಿರೋದೇನು ನನಗೆ initiation will be begin ಆಯ್ತು, double stranded DNA becomes single strand, and the single stranded DNA it is a formation of one Y-shaped structure formation ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು.
and here also another strand. So shape of the DNA, it is look like Y-shaped structure, and the site of Y-shaped structure, that site we can call replication fork formation. So the replication forks nothing but the double stranded DNA unwind, and that unwinding part of DNA look like Y-shaped appearance, and these Y-shaped structure we can call a replication fork formation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ DNA replication. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, DNA will be present, ORI site ಇದೆ, and the ORI site is a beginning site for the replication at the new replica, and there is a two different strand, they are converted into single strand by the breakdown of hydrogen bond with the requirement or with the presence of an enzyme heligase. An unwinded DNA, it can look like in the form of Y-shaped structure, that is indicate for the replication fork formation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ the mode of DNA replication ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಏನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ? ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಎ bonds in between the two different strand of a DNA. So ಇದು initial steps of the DNA replication. And we'll coming to the actual process of the synthesis of new direction ಅಥವಾ new DNA parts ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, after the DNA separation, the separated DNA strands both will be act as a template. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇದೆ, and these double stranded DNA ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, automatically it can convert it into a single strand. Here also single, here also single strand ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. And both the parental strand, ಅವೆರಡು ಕೂಡ parental strand, and these parental strand it will be act as a template DNA strand. ಈ parental strand ಏನಿದೆ ಇದು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ template parental strand ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. So the separated DNA strands ಏನಿದೆ, all the two category of two different single strand, they are act as ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ template strand ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And the formation of new DNA. So why there is a formation of template ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, it is a copying of information from the template and they can get a new strand formation. ಈ ಎರಡು strands template ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. It will be production of new DNA. Here also there is a production of new DNA, and the totally the two template DNA will be producers with respect to the double standard DNA. Okay na? And the direction of DNA replication, always the direction should be in the form of a 5:3 direction. 5:3 direction ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, new DNA will be synthesized. 5' to 3' direction ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ new DNA production ಆಗೋದು. Why there is a production ಅಥವಾ a catalysis of a DNA or the polymerization of DNA in the form of 5 to 3, not in a 3 to 5 direction? Because ಒಂದು pentose sugar ಅಲ್ಲಿ a fifth end, it is a end with a phosphate molecule, and again the 3' end of pentose sugar, it is a end with a OH molecule. Where we can observe the OH, there is a addition of a new nucleotide. New nucleotide addition ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ 3' OH group ಮಾತ್ರ, not a 5'. So that always the new DNA production ಆಗೋ sequence chain ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 5 to 3 directions only. So ಇದು important. The DNA act as a replication, and DNA it will be in the form of DNA process of a polymerization of DNA 5 to 3, and the production of DNA it is a 5 to 3 direction only. Only a single direction. Then the DNA replication always in the form of a unidirectional. So mechanism ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ, unidirectional DNA replication will be conducted. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DNA replication ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, new DNA production ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, there is a addition of a new nucleotide. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ, new nucleotides will be required. ಸೊ ಏನ್ nucleotides ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, we are well known types of nucleotides ಅಲ್ಲಿ 4 types ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ DNA ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ DATP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ATP, ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಡೆನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೇಮ್ deoxynucleoside of a guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, and along with a thymidine triphosphate, and acts as a substrate, and they can provide the energy for polymerization. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ನ್ಯೂ DNA ಎಡಿಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. DATP, DGTP, TCTP along with the DTTP will be required for the new DNA formation. Okay, na? So this is all about just the information or the introductory part of DNA replication with a requirement of enzyme. So load you answer a diagram, double standard DNA, and here the site will be present. ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ DNA, ನ್ಯೂ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, DNA ಇಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ವಿತ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮು ಲಿಗೇಜ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ. And again the new copy of DNA will be added and new DNA will be produces with a manner of continuous and discontinuous, that is indicate for the DNA mode of replication. So ಇಲ್ಲಿ step number 1, how there is a the process will be begin, ಯಾವ ತರ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ already the DNA become activated due to the binding of one important enzyme, ligase enzyme bind ಆಯ್ತು, unwind ಆಯ್ತು DNA. Due to the unwinding of DNA at the site of opposite of 3 prime, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ DNA 3 prime direction formation ಆಗುತ್ತೋ, and that site we are added of some kind of enzymes. just ನಾನು ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the RNA primer. It is a synthesized in the presence of some certain enzyme with a requirement of primase. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ ಒಂದು DNA ಬಿಟ್ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ RNA ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ RNA ಪ್ರೈಮರ್. ಇದಕ್ಕೆ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ನಾನು ಒಂದು DNA ಕಾಪಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ RNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, RNA ಪ್ರೈಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ RNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 5 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? The small RNA primer is synthesized in the presence of an enzyme, primase enzymes in the, and with the presence of an enzyme with a requirement of polymerization ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ one important enzyme ಬೇಕು, DNA dependent RNA polymerase enzyme. This is a very very important enzyme name. DNA dependent RNA DNA polymerase ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, DNA it is a parental strand and formation of new DNA ಕೂಡನು DNA only. So that is a DNA dependent DNA polymerase enzymes ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. And it can addition of many nucleotides and join with a one another and to formation of a primer strand, and finally we can get a production of a new DNA. Repeated ಆಗಿ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ ನ್ಯೂ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ಸೈಮ್ ನಂಬರ್ 1, helicase enzyme is required for the breakdown of hydrogen bond. Enzyme number 2, primase, production of RNA primer. And third one, the DNA dependent DNA polymerase enzymes. They are involved in the addition of, or there is a
some kind of production of polynucleotide chain with a formation of a new DNA strands. Okay, so these are the major important examples of enzymes which are required for the production of new DNA copy. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು synthesis of new DNA strand, and here also synthesis of new DNA strand. But the formation of new DNA, it is a difference from one strands to another strand. DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನದರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ DNA. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ನನಗೆ DNA ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ದ DNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ, ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೋತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ DNA ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ DNA ಮೋಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೈಮರ್ ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಲೈಕ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್, ನ್ಯೂ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ DNA ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ DNA ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. DNA ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ 3 to 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ನ್ಯೂ DNA ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ 3 to 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ DNA. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 to 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಪೇರೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 5 ಪ್ರೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 5 to 3 ನೇ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣೋದು ಯಾವ ತರ 3 to 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪೇರೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇರೆಂಟ್. ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ 5 to 3, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 to 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ DNA ಕಾಪಿ ವಿತ್ ಎ ಹಾಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು. That during the DNA replication, one strand it is formed from the continuous stretch with respect to the mechanism 5 to 3 direction, and that statement ಗೆ continuous synthesis of DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. And that continuous strand we can commonly call it as a leading DNA strand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So leading DNA strand ಅಂದ್ರೆ meaning the production of new DNA with a direction of 5 to 3
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಒಂದು DNA ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಲೀಡಿಂಗ್ DNA ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. And while coming to the other DNA strand also be formed with a small stretch. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಬಟ್ ಅನದರ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ, or Okazaki and a scientist. They can find out the fragment of DNA. First your fragment of DNA description kottaru. So we can call it as a Wakazaki fragments anta koಟ್ಟಿದೀವಿ. And these Wakazaki fragments, the direction should be same 5 to 3 direction. The formation will be a discontinuous synthesis anta koಟ್ಟಿದೀವಿ. And discontinuous manner ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is considered the ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA, ನ್ಯೂ DNA. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ DNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 and 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 and ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲ 2 ಅಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 to ಅನದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್. ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ ದಿ ವಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯೂ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ discontinuous manner ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ these Wakazaki fragments will be continuously rejoined with the use of an enzyme. The enzyme name will be a DNA ligase. So ಯಾವ enzyme ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, there is a use of DNA ligase. So ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ enzyme DNA ligase. And these DNA ligase formation and rejoin the new DNAs and a formation of Wakazaki fragment complete bind ಆಯ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ DNA ರೀಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 1 and 2 and 3 4 ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತ್ ಎ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ RNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಇದಾವೆ, RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, DNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ 1. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು RNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ RNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು DNA ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, DNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ DNA, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ನ DNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ 1 ದೇ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ರೀಸೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಟ್ಟೆಡ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, DNA ligase enzyme. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ನನಗೆ ಅದು DNA ligase. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು, ಓಕೆನಾ. And if any kind of wrong base pair will be introduced into the new DNA,
And the DNA polymerase, the DNA polymerase enzyme ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it can be act as a proof reading ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, if any abnormal complementary base pair, ಈಗ ಅಡೆನೈನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ವಾನೈನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇರಬೇಕು. Instead of purine pyrimidine pairing rule, if any kind of changes, ಆ ಎರಡು ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರಿನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನದರ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎನ್ಸೈಮ್ DNA polymerase enzyme. So the name of the enzyme will be a DNA polymerase enzyme. That is a mode of DNA act as a proofreading mechanism for the enzyme name. Okay na? So isto DNA replication anta tagondre complete procedure of DNA mode of replication mechanism. And we'll coming to the time duration of replication and where we can observe the DNA replication. So before going to that, just recall what are the steps which are involved in the DNA replication. So one by one DNA replications anta tagondre enagutte namage first there is a formation of ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ one DNA strand formation ಆಗಬೇಕು. So one DNA strand formation ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ initiation ಆಗಬೇಕು. Initiation is indicate for the origin of replication site and the DNA become single strand, and that single stranded DNA with a particular location, with a breakdown of enzyme, with a breakdown of different types of hydrogen bonds present in the DNA, with a helicase enzyme, and the Y-shaped curve, that is a replication park formation. After the replication, the DNA strand both will be act as a parental DNA strand template for the production of new DNA. In a direction will be always in the form of a 5 to 3 prime unidirectional movement of DNA replication, and addition of new nucleotide ATP along with the GTP with respect to the CTP and DTP, and energy for the polymerization, and addition of primer at the site of 3 prime OH group of a parental DNA, and these primer will be synthesized from the primase enzyme. And one of the most important enzyme for the DNA replication, that is a DNA dependent DNA polymerase enzyme, and it is involved in the production of a new DNA copy of a DNA, and it is a continuous mode of replication along with a discontinuous mode if you discontinuous the presence of a Okazaki fragment, and these Okazaki fragments will be rejoined with using some enzyme DNA ligase, and there is a removal along with the addition of new DNA strands in a primer with the use of DNA polymerase 1. But DNA polymerase, it can act as a proofreading mechanism for the mode of DNA replication. So these are the most important steps of a DNA replication with a nature. And after that, and what is the time duration of DNA replication and how much time there is required for the production of new DNA? ಈ ಒಂದು DNA ದಿಂದ ನ್ಯೂ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, and these ಈಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ they are completed their mode of replication within 80 minutes. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನ್ಯೂ DNA ಕಾಪಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ only 18 minutes. Within that 18 minutes there is a production of new DNA copy, that is 2000 base pair per second. ನ್ಯೂ DNA ಕಾಪಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 2000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 18 minutes the complete DNA become new DNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ us consider the eukaryotic cells. Here the DNA replication same, the DNA of a replication of DNA takes place
ಅಟ್ ದಿ ಸೈಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು DNA ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಫೇಸ್. ಎಸ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಸೆಲ್ ಫೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಫೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು? ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 G1 and some kind G0. The Z1 after that S phase and after that Z2 phase. And the last stage will be M phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, G1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ G2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆನಿ. ಮೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 46 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 46 ಮೆನಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ 46 ಇಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 46 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಬಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದಟ್ ಸೆಟ್ ಡಬಲ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ದ DNA ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ DNA ಕಾಪಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೋತ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ the mechanism of mode of DNA replication with the use of a certain type of enzyme. And we'll coming to the same, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಏನೇನೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA, ಲೈಕ್ ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ನ್ಯೂ DNA ಕಾಪಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ DNA ಕಾಪಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ DNA. And after that there is a two important new DNA strands will be produced. So ಇದು a overall mechanism for the DNA a replication with a machinery and with a requirement of a certain variety of an enzyme. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ DNA ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಪೋ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, DNA ಪಾಲ್ 1 ಪಾಲ್ 2 ಪಾಲ್ 3 ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ DNA replication. But according to NCERT, what they are required according to the pattern of replication in textbook anta tagondre, so this is enough for the mode of DNA replication. Okay na? So after the DNA replication, let us move to the next process of ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ CDB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ CDB ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್
So the DNA will be production of new DNA with the requirement of mechanism ಯಾವುದು replication. So DNA will be presence. DNA formation of one important enzyme or one important component mRNA, and that mRNA producing mechanism ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ mRNA ಬಂದಿದೆ, mRNA ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ DNA to DNA, that is a mode of DNA replication. So already ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸೈಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಓಕೆನಾ, ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the mode of replications with these occurs within the nucleus ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಈಗ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ DNA ಕಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ mRNA ವಿತ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಯಾವ ತರ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂಡ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್, and what are the different mechanisms in a pro along with a eukaryotic transcription. Okay na? So we'll coming to the definition about the transcription. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ just it is a process of a copying of genetic information. ಇಲ್ಲಿ DNA ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ DNA ಇಂಟು ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್, ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ RNA. ಸೊ ಇದು ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ DNA ಇಂಟು ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ RNA. ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಇದೆ ಅಂಡ್ RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ DNA ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ RNA ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂಡ್ RNA. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ DNA ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ RNA ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ DNA ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ RNA ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ DNA ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ DNA ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡೆನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಗ್ವಾನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಥೈಮಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ DNA ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ RNA ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಅಡೆನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಗ್ವಾನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥೈಮಿನ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ RNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಥೈಮಿನ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಸಾರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನೇ ಯುರಾಸಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡೆನೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು T ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ A is equal to U ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಡೆನೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್. ಥೈಮಿನ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಯುರಾಸಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ DNA ಕಾಪಿ ಇಂಟು ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ RNA. DNA ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಕಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ದಿಂದ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. And these double standard DNA, finally we can get a formation of ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, mRNA will be production. mRNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ mRNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, U ಅನ್ನೋದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ T ಅನ್ನೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ how there is a mechanism will be conducted. What are the major important requirements of the DNA transcription? ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ, DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ DNA ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ DNA ದಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು RNA. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದು, DNA dependent RNA polymerase enzyme will be produces new copy of RNA, and it can catalyze the polymerization in a unidirection way, that is a 5 to 3 prime direction only. And the template using for the DNA replication will be 3 to 5 direction, acts as a template stand. 3 to 5 direction ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, DNA ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ DNA ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ with respect to the molecules, template and coding ಅನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA, ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. 3 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 5 ಪ್ರೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, 3 to 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಇದೇನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ಯಾನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ದಾಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇದೆ. One will be act as a coding stand and another one will be act as a template stand. But we are using, ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA ಕಾಪಿ ಯಾವ ಕಾಪಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ mRNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mRNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ RNA ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, DNA ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಪಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ DNA ಎರಡೆರಡು ಕಾಪಿ ಇದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂನು ಕಾಪಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡೆರಡು ಕಾಪಿ DNA ಇಂದ 2 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಬೋತ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒನ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ
ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನಾವೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಡ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ the two RNA molecules will be produced. Just ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎರಡು RNA ಕಾಪಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, 2 DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, 2 RNA ಕಾಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 RNA ಕಾಪಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ and it can completely would be complementary to each other. ಎರಡೂನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ RNA ಥ್ರೆಡ್ಗೂ ಈ RNA ಥ್ರೆಡ್ಗೂ ಈ ಎರಡು RNA ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು ನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಬಲ್. ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ RNA ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾದಂಗೆ ನನಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ a single template stand in the, because of these are the major important reasons. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ವಿತ್ ಎ ಸಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ DNA ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 to 5 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ RNA ಗೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ RNA. ಇಲ್ಲಿ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ RNA ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RNA ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ RNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 80 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ದಿ C ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಗೋದು ಥೈಮಿನ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಯು ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಟಿ ಇದೆ, ಎ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಜಿ ಇದೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದೆ. ಸಿ ಇದೆ, ಗ್ವಾನೈನ್. ಅಂಡ್ ಎ ಇದೆ, ಯುರಾಸಿಲ್. ಟಿ ಇದೆ, ಅಡೆನೈನ್. ಗ್ವಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್. ಸೈಟೋಸಿನ್, ಗ್ವಾನೈನ್. ಅಡೆನೈನ್, ಯುರಾಸಿಲ್. ಅಂಡ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಡೆನೈನ್. ಸೊ ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ with a based on the Erwin Chargaff rule of complementary base pairing equivalence. So the template it will be act and the formation of a new copy of RNA. So ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA ಏನಿದೆ that is mRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. M means in sense messenger RNA. There is a requirement of a message. So message will be required. A messenger RNA is a very important test. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಪ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಸ್ಟ್. So what do you mean by the transcription unit? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the segment of DNA between the site of initiation and the site of termination of a transcription. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA that is considered the transcriptional unit. So these transcriptional unit have three important parts.
ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ನ. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್ and 2 structural gene, a terminator. A promoter ಇದೆ and the structural gene should be present and a terminator also be present. ಏನಿದೆ ಪ್ರಮೋಟರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್, ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is a site for binding of RNA polymerase enzyme and it is located always fifth end of upstream element. ಸೊ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇದೆ, 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್. So one transcription unit is made up of a 3 important type of a major gene. One will be promoter gene and another one will be terminator gene and structural genes will be present. So ಇಲ್ಲಿ the promoter na first discuss ಮಾಡೋಣ. The site of promoter, it is a binding of RNA polymerase enzyme. ಎಂತ RNA polymerase enzyme ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, DNA DPT, DNA dependent RNA polymerase enzyme bind to the promoter site. So ಇದು promoter site, ಇಲ್ಲಿ RNA polymerase enzyme bind ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ UPS ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ 3' ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5' ಇದೆ, ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 3' ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5' ಅಂತ ಇದೆ, ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5', ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5' ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಎಂಡ್, ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5' to 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್. ಯಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಸನ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ರೀಸನ್ ಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋದು with respect to the in between the promoter along with in between the terminator point only. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನನಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್, the site where the transcription begin stop. ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 3' end, there is a formation of new DNA ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ
3' ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ 3 ಎಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3' ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 5' ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್, ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ಗೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ mRNA ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. And we are well on the site of promoter and site of structural gene along with the terminator point ಗೊತ್ತಿದೆ, and exact functions also we are well on. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್. ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಎ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ. ಇದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ terms also be very much required for the mechanism of description regarding the transcription ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ the characters, any kind of information or a character, it is transmitted from the one generation to a next generation. One generation ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ next generation ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜೀನ್. ಸೊ ಆ ಜೀನ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜೀನ್. ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ RNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್? ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ RNA. ಸೊ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ RNA. RNA ದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ mRNA ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ rRNA ಇದೆ, and there is a type number 3 presence of a tRNA also be present. So ಇಲ್ಲಿ mRNA, tRNA and rRNA all there is related to the types of RNA, and it is a functional unit undergo the sequence for the coding of RNAs. Okay, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ
ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ with a formation of polypeptide nature of stands in that during the formation of protein synthesis mechanism only, and that is considered the cistern, and it is the largest element in a gene ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಜೀನ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, and that is considered the cistern. And the cistern, it is a formation, it is the largest element ಇಲ್ಲಿ genes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ cistern ಗೆ ನಾವು largest animals in the DNA ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ cistern ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು DNA, ಆ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ, and we'll coming to the same mechanism with respect to the types of cystonic conditions. ಎಷ್ಟಿದೆ types of cystonic conditions? If you take an example of prokaryote and if you take an example of eukaryote, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ prokaryotic DNA transcription ಗೂ and eukaryotic DNA transcription ಗೂ what are the major important types? ಎಷ್ಟಿದಾವೆ types, how we can be describe ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ there is a two important cell, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ cells ಒಂದು prokaryote along with a eukaryote only, and both prokaryote along with the eukaryote they have two important a transcription unit will be present. ಎರಡು ತರ transcription unit ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ, and what are those ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ first one will be a monocystonic structural genes. monocystonic ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟ್ರೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಇಫ್ ದಿ ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೊನೋಸಿಸ್ಟೋನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ they are made up of some important specific a sequence of DNA thread, that is a split genes will be present. Waste genes anta kariteve athava split genes will be present anta kariteve. Okay na, and these split genes we can see in an eukaryote tagondre ನಾವು example of human beings, that is a eukaryote, and seen the monocystonic nature, and there have coding of sequence ಏನಿದೆ exons, it is a expressed sequence, and they can interrupted by the non-coding sequence, that is nothing but a introns ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜಿಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ mRNA. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ mRNA ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ mRNA there is a presence of only exon, but introns ಏನಿದೆ do not appear, is important point. introns will not appear in the processed DNA molecules and conversion of an mRNA ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that is indicate for the split gene ಅನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೊನೋಸಿಸ್ಟೋನಿಕ್ ಜೀನ್ ಇದು, and the gene should be have exon and intron, exon ಇದೆ. ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಒನ್ mRNA. ಆ mRNA ನೇಮ್ HNRNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. HN in the sense heterogeneous nuclear RNA, and here exons ಇದೆ, ಇದು indicate for the ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದು, and introns ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, and another one also be non-coding ಇದೆ, non-coding genes ಗೆ segment of RNA ಗೆ we can call HNRNA, heterogeneous nuclear RNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆನಾ, and it will be converted, finally we can get a mRNA in the upcoming mechanism of translation ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. and do not appear of introns ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು introns with respect to the exons ಅನ್ನೋದು monocystonic nature of a gene with example of eukaryote.
And we'll coming to the word polycystonic nature of genes anta bandre many number of genes will be present. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೂ ಮೆನಿಗೂ ಮೆನಿ ಅಂಡ್ ಮೋನೋ ಬೇರೆ ಪಾಲಿ ಬೇರೆ. ಪಾಲಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಿದಾವೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ ಓನ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೊನೋಸಿಸ್ಟೋನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟೋನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ನಂಬರ್ 1 and gene number 2, 3 and many number of genes will be present in a unit of structure of gene that is considered the poly, and it is a prokaryota. And monocytonic gene, it is a many number of genes, exon along with the intron, non-coding along with the coding sequence of the gene. So that is indicate for the monocystonic with a presence of split gene in a eukaryota, example of human being. Okay, so this is all about the transcription unit with respect to the some important types of a gene which are required for the mechanism of a transcription anta ತಗೊಂಡ್ರೆ. Okay na? And we're coming to the next process after the transcriptional unit and the gene. The next we are studying about the mechanism of actual process of transcription and the requirements of transcription. And here there is a monocystonic nature of eukaryotic transcription is a different, and the polycystonic nature of gene of prokaryote also be a different mechanism will be conducted. So in the next class we will discussing about these are all the things about the transcription in pro along with the eukaryotic cells. Okay, thank you all.